안녕하세요 여러분, Real 디플로맷, 너도 나도 디플로맷의 나누리 PD입니다. 먼저 오늘의 주인공 국가를 소개해드리겠습니다. 오늘의 주인공 국가는 짠! 슬로베니아입니다. 오늘의 주인공 국가는 슬로베니아인데요. 오늘의 주인공이 하나 더 있습니다. 힌트를 드릴게요. 잘 들어보세요. NG? 네. 네. 여러분, 다 맞추셨죠? 네. 정답은 바로 벌입니다. 벌. 여러분, 한국과 슬로베니아 사이에 벌을 주제로 다양한 협력이 이루어지고 있다는 사실 알고 계셨나요? 그리고 그 중심에 주한 슬로베니아 대사관이 있습니다. 오늘 저희 Real 디플로맷 팀은 벌을 주제로 한국과 슬로베니아 사이에 어떤 협력들이 이루어지고 있는지 자세히 알려드리려고 합니다. 그러니까 지금부터 집중해서 잘 봐주세요. 아셨죠? Korea and Slovenia become one through bees. Come with me to the first place. I'm currently near the Slovenian embassy. I can hear some exciting music. Is it from the embassy? 오랜만이에요. 잘 지내셨어요? Let's go inside and find out. 안녕하세요. 하이. We are going up to the embassy's rooftop, which is today's event venue. 오, 좋아. A bee-related event is happening here today. There are lights, music, and a crowd. It is like a big party. Here, at the Slovenian embassy's rooftop, an event called Sounds of Bees on Canvas is being held today. Shall we ask the ambassador about the event? So tell us about today's event. Who has been invited? Today's event is in celebration of the World Bee Day, but at the same time we also try to promote the sustainability as such. The bees in the world, and because of the World Bee Day, are essential to promote the livelihood of the greenery around the world and the forestry. So this is one of the reasons why we decided to have this event this week. Here, let us briefly tell you about World Bee Day. In December 2017, a special commemorative day was born at the UN General Assembly. Member states unanimously decided to implement World Bee Day. World Bee Day, celebrated every year on May 20th, was established to raise awareness of the value of bees, which play a vital role in global food production and ecosystem protection. And Slovenia played a leading role in the creation of this day. Slovenian beekeepers and the government petitioned the UN to establish World Bee Day in 2014, and the EU actively supported it. The fact that World Bee Day is celebrated on May 20th also has to do with Slovenia. It's the birthday of Anton Jansa, a Slovenian beekeeper known as a pioneer of modern apiculture. But we tried to mix it with art, because art is one of the major human feelings that we can have. So it celebrates what we are thinking of, what our inspirations are. This is the main reason why we decided to try to have the celebration of the World Bee Day joined together with art, because we believe that this is something that transcends the whole nature of beekeeping. It also goes to the hearts of the people. The rooftop is full of guests. 여기에서 라이브 페인팅 공연이 있을 거예요.
이렇게 캔버스가 준비되어 있습니다. 음악이랑 벌 소리를 들으면서 아티스트 분이 라이브로 페인팅을 할 거라고 하세요. 재밌겠죠? 저 굉장히 기대하고 있습니다. 굉장히 많은 분들이 와주셨어요. 여기 보이시나요, 사람들? 옥상이 꽉 찼어요. The event is about to begin soon. And we try to celebrate the 20th of May by focusing on sustainability. In 2016, Ljubljana, our capital, was named as European Green Capital, and the same year Slovenia became the first country that was declared the most sustainable and green destination. But today it's not only about achievements of Slovenia. Today we would like to focus on the achievements of our little friends, the bees. Without bees and other pollinators, there wouldn't be any flowers or trees. Let's find out about the impact of bees on humans and the environment. According to the UN Food and Agriculture Organization, or FAO, there are 100 major crops that account for 90% of the world's food, and 71 of them are pollinated by bees. In other words, if bees were to disappear, global food security would be at risk. Without bees, we might not be able to eat apples, strawberries, onions, or almonds. That's because 90% of these plants' reproduction depends on bee pollination. Bees, which help plants produce seeds by transferring pollen, also play a role in maintaining and preserving biodiversity. They help plants that store carbon to grow well, which helps mitigate climate change. There is a reason why bees are called the world's smallest climate activists. Thanks to bees, we can also eat sweet honey, and we can also obtain propolis, royal jelly, and beeswax. What do you think? Can you feel how bees, which are as small as a fingernail, are moving the world? It is finally time for today's highlight, the live performance. Let me introduce today's artists. First, here is Yang Jaju. Yang Jaju is a mixed media artist who is known for her experimental work that crosses various genres such as painting, installation art, live painting performances, and urban intervention art. She currently works mainly between Berlin and Korea. And this is Haku Sung-ho. This is a project called Canvas Instrument that Yang Jaju and Haku Sung-ho have been working on since 2013. Special microphones are attached to the painter's hand and canvas to change the vibrations generated when drawing into sound. Then, a musician listens to the sound and plays it as music in real time. The painter listens to the music and draws again on canvas. Today, in commemoration of World Bee Day, the sounds of bees raised at the Slovenian embassy were recorded in advance and mixed together. I don't know if you knew, but the Slovenian embassy keeps bees on the rooftop. Do you remember when the ambassador appeared on our program before? The embassy is practicing urban beekeeping. So, do you hear the bees? The painting was finally complete after the performance. How did you enjoy it? The finished painting will be displayed at the embassy. 오늘 행사가 약간 세계 벌의 날이랑 관련된 네, 행사잖아요. 그게 이제 오늘 이게 나온 작품이랑 어떤 식으로 약간 연관? 어쨌든 그 주제는 알고 계셨으니까 어떻게든 뭔가 연관이 돼서 나왔나요? 네. 궁금해요. 제가 하는
작품의 주제가 자연에 관련이 있어요. 요즘에 하는 작업이. 그래서 도시에 사는 자연에 좀 관심이 있어서 도시라는 척박한 환경에서 어떻게 자연이 살아나가는지 그 도시에서 채집한 어떤 흙이나 식물을 직접적으로 회화의 재료로 사용을 하기도 하고요. 되게 즐겁게 작업을 했던 것 같아요. 네네네. 이 지금의 이 파티의 분위기와 벌들의 소리를 들으면서 되게 즐겁게 작업을 했고, 제가 작업을 할 때 꿀벌들이 옆에 날아다니더라고요. 그런 거 네. 보면서 되게 재밌어하면서 작업했던 것 같아요. 그 이번에 대사관에서 이런 작업 제안을 받고 어떤 생각이 드셨어요? 꿀벌 관한 그 작업이었기 때문에 일부러 4월에 먼저 와서 녹음 작업도 했는데 그런 것도 뭐 처음 경험이라서 재밌었어요. 이제 앞으로의 계획 어떤 거 있으신지 궁금해요. 저는 그 해안 플라스틱을 녹여가지고 LP판을 만든다는 개념 작업을 계속 하고 있어요. 거기에 그 해안 플라스틱을 그 채집됐던 바다의 파도 소리를 새기고 그 재생을 한다는 그 작업을 스웨이라는 작업을 하고 있는데 그 프로젝트를 지금 동해 바다에서 하고 있어요. 네, 그 작업을 지금 먼저 완성을 하고 세계 각지의 바다에서 그 작업을 할 수 있으면 좋다고 생각하고 있어요. Both artists seem to be very interested in climate change and environmental issues. I think it fits well with the purpose of World Bee Day. Korea and Slovenia become one through bees. Come with me to the second place. 안녕하세요 여러분, Real Diplomat의 나누리입니다. 저는 오늘 아주 재밌는 행사에 갈 건데요, 꿀벌에 관한 행사에 갈 거예요. 꿀벌에 관한 심포지움이 열립니다. 그럼 여러분, 저와 함께 꿀벌에 대해 알아보러 가시겠어요? 가시죠 여러분. I entered the venue where the symposium was being held. 자료집들이 있고 슬로베니아 홍보 책자들이 있습니다. I know very little about bees or beekeeping, so I took a lot of the materials from the symposium. 하나씩. 이거 뭐예요? 심포지엄 순서에 대해 좀 알아볼까요 여러분? 오늘 심포지엄 순서는 이렇게 진행됩니다. 슬로베니아 전문가가 오셨고, 중국 전문가, 베트남 전문가, 몽골 전문가, 일본 전문가, 그리고 한국 전문가까지 굉장히 다양한 국가에서 전문가분들이 오셨어요. 심포지엄장으로 들어갑니다, 여러분. Congratulations! Hi. Before the symposium began, I had a chance to meet the ambassador. Hi. So let's hear from the ambassador about how the embassy came to hold a symposium on return of bees. Feel great. So, Ambassador, tell us about the goals of this symposium today. The goal of the symposium is to raise the awareness about beekeeping and also about the importance of bees in our society. Not only society as such, but in the context of sustainability and our wish to preserve the planet in light of climate change. We need bees and other pollinators to keep working and to sustain the greenery of our planet. It took us almost a year to prepare the symposium, especially because it's the first international symposium on beekeeping, and of course it's also a symposium on return of bees to Korea, because we are very much aware of the troublesome history of Korea in the last decade with regards to bees. There is a reason why this symposium is called the Return of the Bees. Currently, the disappearance of bees is a global problem and Korea is no exception. As of 2022, billions of honeybees have mysteriously disappeared in Korea.
Korea's Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs estimated that approximately 7.8 billion honeybees that were hibernating had died. The figure amounts to approximately 17% of honeybees raised in Korea. In February 2023, the Korean government announced that the main cause of the disappearance of bees was Varroa mites. Varroa mites are a type of parasitic mite that harms honeybee larvae, pupae, and adults. The mites have become resistant to pesticides, harming honeybee communities. On the other hand, some claim that honeybees have disappeared due to the toxicity of certain pesticides like neonicotinoids. Other experts have pointed to climate change as another reason for the mass deaths and disappearances of honeybees. When looking at one area where honeybee deaths were the most severe, there were rapid temperature changes and unusually high temperatures that were not suitable for the season. Climate change is making it difficult for bees to survive the winter and ultimately hindering the queen bee from laying eggs. The problem is that this can happen repeatedly due to continuing climate change issues. In fact, there were reports of honeybee disappearances in 2023 and 2024. And we would like to raise awareness on one side in Korean society that bees are not harmful, they're our friends. And also on the other side, the importance of bees and pollinators when it comes to countering climate change. What kind of results do you expect from this symposium today? I think that it's very important that Korea as such also understands that bees and pollinators are essential to our future. I'm very glad that the Seoul Metropolitan City announced a ban on use of pesticides that harm bees. They announced it on the World Bee Day on 20th May. So Seoul government will not use pesticides in the city, and this is what we would like to achieve in the future, not only at the city level, but also at the state level in Korea, in order to promote the lives of bees, and this would also make it possible for Korea to make a step forward with regards to bees and the return of the bees to Korea. At the same time, I also think that it's very important for Slovenian beekeeping experts and Korean beekeeping experts to get together and to start discussing how can we guarantee that the bees will return to Korea and that Korea will be one of the beekeeping nations in the region. The first international symposium on the return of bees to overcome the climate crisis was co-hosted by the Korea Rural Community Corporation, the Slovenian Embassy in Seoul, and the Hans Seidel Foundation's Korea office. But this is not the first collaboration among these three organizations. 꿀벌은 그야말로 식량 안보라든지 기후변화와 관련된 중요한 바로메터가 되는 그런 그 동물이고요. 그래서 우리 공사가 이제 슬로베니아하고 같이 작년에 다양한 부분에서 협력하기로 MOU를 했습니다. 그렇게 해서 이제 슬로베니아 대사관과 또 한스 자이델 재단하고 이래서 우리가 이제 밀원수를 심는 일, 벌들이 좋아하는 그런 나무들을 심는 행사를 작년부터 해왔고 그 일환으로 이런 국제 심포지엄도 하게 됐습니다. 네, 이제 한국의 꿀벌 실종 문제를 해결하기 위해서 농어촌공사에서는 어떤 노력들을 하고 계시는지 궁금합니다. 꿀벌에게 지금 가장 중요한 거는 서식지, 꿀벌이 살 수 있는 서식지를 제공해 주는 겁니다. 그 서식지라고 하는 거는 이 밀원 식물들이 많이 있어야지 꿀벌들이 먹을 것도 있고 쉴 수도 있고, 그래서 가장 중요한 거는 그 밀원수들을 많이 심는 일입니다. 그래서 저희들은 지역의 여러 시민단체들이라든지 여러 기관들하고 협력해서 우리 공사가 가지고 있는 여유부지들, 이런 곳에 꿀벌들을 위한 그런 서식지를 제공하는 밀원수를 심는 일들을 진행해 오고 있고요. 또 나주는 배가 유명합니다. 배와 또 원예가 유명한데
그런 그 과수 농가라든지 원예 농가들에게 꿀벌을 제공해서 그야말로 꿀벌의 밀도를 높이는 일, 뭐 이런 일들을 동시에 진행하고 있습니다. 네, 그 슬로베니아 대사관과도 앞으로 계속 협력해 나갈 계획이신지. 물론입니다. 네. 이 행사도 앞으로 더 여러 나라들이 참여해서 이제 함께 할 수 있도록 네. 더 확대해 갈 계획입니다. 네. 기후 위기 극복을 위한 꿀벌 귀환 국제 심포지엄을 시작하겠습니다. The symposium finally began. The first speaker, Dr. Peter Kosmus, is one of the most prominent bee experts in Slovenia. He has been working as a beekeeper since 1994 and was the coordinator of the initiative to declare May 20th as World Bee Day in 2017. We started in 2008. In that year, it was very good honey production, and a lot of beekeepers came to the association and they said that it is very hard to sell honey, and we suggest them just to grab 2 kilos of honey and take them to the kindergarten, and then they give it there to the children for free. And meanwhile, the children were eating those honey. The beekeepers was explaining them why it's very healthy to eat honey, why we must conserve our bees, and it was a very successful story. And next year, teachers asked beekeepers if they will come again. And each year was this action bigger and bigger. And 2012, also our ministry joined to this action because they realized that it is very easy to promote local produced food. Next up was a Korean expert's presentation. This is Professor Kwon Hyung-uk of Incheon National University. He is currently researching bee deaths by climate change and ways to protect them through technological development. 우리가 기후 변화에 따라서 어떤 영양 성분들이 이렇게 꿀벌에 있어서 문제가 되고 있는지 박스로 쳐져 있는 게 꿀벌에서 매우 중요한 유전자들이거든요. 이런 것들을 기후 변화에 따라서 우리가 어떤 식으로 대처하고 모니터링하느냐 이런 것들이 되게 중요한 포인트가 되겠습니다. Presentations by honeybee experts from China, Vietnam, Mongolia, and Japan followed. Everyone gathered here shared various information, including the current status of each country's honeybee ecosystem and beekeeping industry, the situations and problems faced by beekeepers, and what policies each country's government is implementing to support the beekeeping industry. It was an educational event, even for someone like me who didn't know much about bees and beekeeping. I'm coming from the association, and our main goal is to help our Slovenian beekeepers. But in recent 20 years, we solved the biggest problems in our beekeeping sector, and now it's very good that we are shared those knowledge also with other countries, because we find out that most of those questions or problems in some countries they are not solved out. So our good experience, good practice, sometimes they can find other associations very good ideas to solve their problems. So therefore we are invited to many different countries to share our solutions, our ideas, to help others to also be more successful with beekeeping. Was there a memorable presentation by a Korean expert today? Yes, I was quite impressed, especially on the results of genetic analysis. Because we have in Slovenia our domestic Autochthonous Apis mellifera carnica. We also know to characterize it genetically, but we didn't success. Maybe we need start one more time, because genetic analysis right now they are more accurate. Maybe we can establish some cooperation with Korean scientists, because in Korea some scientists are very good on that topic, and maybe we can characterize our carnica also genetically. What was the most interesting part of today's symposium? I like Slovenia, the presenters, which is because they actually growing. There's a huge growing in honeybee industries in Slovenia. So I realized that there's a very tight cooperation between governments and then beekeeping association, as well as there's a very good outreaching program to other persons. In the side of
honeybee industry as well as education is actually developing in Slovenia. So that's actually fascinating to me. So can you tell me about the importance of this kind of symposium? We actually communicate each other. Also, we try to introduce the good system to government. I mean, to Korean government, also Korean Beekeeping Association, to establish very good regulation to increase the industry of the beekeeping here in Korea. So maybe that's why it's very, very important. I think one of the biggest goals of this symposium is to share the experiences and cooperate more in the future to create a better bee ecosystem. Korea and Slovenia become one through bees. Come with me to the third place. 여러분 안녕하세요. We are Diplomat, 너도 나도 디플로맷의 나누리 PD입니다. 저는 오늘 슬로베니아 대사관에 다시 왔는데요. 제가 오늘 슬로베니아 대사관에 온 이유, 바로 꿀벌을 보기 위해서입니다. 첫 번째 날에는 밤이라서 제가 꿀벌을 보지 못했고, 두 번째 날에는 심포지엄이 다른 장소에서 열렸기 때문에 제가 꿀벌을 보지 못했어요. 그래서 오늘 아예 날을 잡고 꿀벌을 보기 위해서, 오직 꿀벌에만 집중하기 위해서 제가 대사관을 찾았습니다. 그럼 여러분, 저와 함께 꿀벌을 보러 대사관으로 가시죠. 가보겠습니다. The bees at the Slovenian embassy live on the rooftop. 안녕하세요, 대표님. 안녕하세요. 네. 어반비즈 박진 대표님 맞으시죠? 예, 맞습니다. 반갑습니다. 네. Let me introduce Park Jin, the CEO of Urban Bees to you. Urban Bees Seoul is a social enterprise that practices urban beekeeping. It has signed business agreements with companies and institutions in the metropolitan area and operates urban apiaries on building rooftops. It harvests and sells honey collected from the urban apiaries and also provides beekeeping education and bee experience programs for people. And in May 2023, Urban Bees Seoul joined in creating an urban apiary on the rooftop of the Slovenian embassy. I know nothing about beekeeping or bees, so I thought we needed an expert. That is why we invited the CEO of Urban Bees here today. First, you need to properly prepare to meet the bees. 괜찮아? 자, 여러분, 양봉가로 변신을 했습니다. 제가 양봉가로. Let's go meet the bees. 들어가도 돼요? 네, 이쪽으로 오시면 돼요. 이쪽으로 오시면. 무서워. But when I tried to get close to the bees, I got a little scared. 그럼 지금부터 벌통을 열어보겠습니다. 짜잔. 빠밤. 다시. 오. 우와. 네, 이렇게 우와. 벌들이. 근데 이렇게 막 열었을 때 애들이 네네. 날아가서 다시 안 돌아오는 거 아니에요? 아니요, 돌아와요. 진짜요? 네, 돌아와요. 와. This is my first time seeing so many bees up close. 우와. 오, 이거 봐. 예. 지금 이제 우와, 이거 진짜 벌들이 신기하다. 지금 꿀을 많이 모아온 건데, 꿀을 모아온 걸 보시면 여기 이렇게 지금 붙어 있는 게 꿀이에요? 네, 여기 반짝반짝 빛나고 있는 애들 있죠. 그리고 여기 이렇게 닫혀진 거. 이런 거 이렇게. 이제 이런 거. Let me show you again. 신기하다. 그래서 이제 이렇게 수확을 가져온 거를 이렇게 역을 자르고 네. 그리고 난 다음에 이제 수확을 하는 거죠. 네, 그래서 저희가 하는 일들은 이렇게 해서 얘네들이 건강하게 잘 사는지, 그다음에 꿀은 잘 가지고 오는지. 아니, 그러면은 각각의 군에 네네. 여왕벌이 한 마리씩 마리. 있는 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 아, 진짜 신기하네. 근데 지금 이게 대략 한 군에 몇 마리 있는 건지도 알 수 있어요? 이게 시기마다 좀 다른데 네. 지금이면은 보통 우리나라 기준으로는 네. 한 6만 마리 정도 네, 보통 있어요. 근데 뭐 얼마나 자주 여기에 들리세요? 보통 이제 어반 일주일에 한 비즈분들? 번 정도요? 아, 일주일에 한 번씩 오세요? 네네네, 일주일에 한 번 정도 와서 벌들이 안녕한지 보는 거고요. As we mentioned before,
If bees disappear, the ecosystem will collapse, and as a result, it will pose a great threat to our lives. If we do urban beekeeping, we can expand the bee habitat to the middle of the city. Then, the number of bees will increase. 생각보다 막 이렇게 달려들지 않잖아요. 그니까요. 네. At first, I was a little scared that I would get stung, but as time passed, I felt like I became closer to the bees. You can also see these amazing sights. 이것도 한번. 오! 네. 왜 한번 보면 하시는 거예요? 이렇게 지금 이게 우리가 벌집 틀이 어떤 상태인지를 좀 확인하려면 어. 근데 지금 이거 보면 다 반짝반짝 빛나고 있잖아요. 네. 이거는 들어온 지 얼마 안 된 꿀들이에요. 아. 네. 들어온 지 얼마 안 된 꿀들이어서 얘네가 장마철임에도 불구하고 어딘가에서 비가 이렇게 안 오는 때에는 가서 이제 꿀을 수확을 해오죠. 네. 그래서 대박. It looks very fresh, doesn't it? 벌한테 이렇게 주면 벌이 먹어요. 꿀벌과 교감하는 방법. 네. But how did urban bees first get connected with the Slovenian embassy? 어반비즈 얘기를 제가 너무 많이 들었어요, 대사님께. 근데 이제 어떻게 슬로베니아 대사관과 이렇게 협력을 해서 이렇게 꿀벌들을 기르게 되셨는지 그 과정에 대해서 좀 얘기를 해주세요. 저희가 이제 도시에서 양봉을 하고 있다는 거를 그 서칭을 하셔서 저희한테 미리, 그러니까 먼저 연락을 주셨고요. 그렇게 연락을 받고 나서 일단 만나 뵙게 됐고, 그래서 여기가 개관하기 전에 한번 뭐 옥상의 상황이라든지 이런 것들을 살펴봤고, 그래서 워낙 이제 슬로베니아가 세계 벌의 날을 뭐 주도적으로 만들기도 했고 하다 보니까 워낙 저희도 잘 알고 있었던 나라라서 뭔가 함께하면 서로 시너지가 날 거라는 생각이 들었어요. 그래서 이제 저희도 기꺼이 여기 옥상에서 벌을 키워보자라고 해서 이제 마음을 같이 맞춘 거죠. 그럼 이제 이렇게 여기 이렇게 벌들이 있는데 어떻게 함께 키운다는 게 어떤 의미인가요? 그 저희가 필요한 거는 공간이에요. 그러니까 저희는 이제 공간이 필요하다 보니까 도시에서 양봉을 하려고 하면 그런 공간이 필요한데 이렇게 공간을 선뜻 내주는 곳이 많진 않아요. 그러다 보니 대사관 측에서는 이런 공간을 저희한테 기꺼이 내주시고 무상으로 저희는 이제 그걸 활용해서 저희 여기에서 그 도시양봉장을 관리하시는 분들이 사회 소외계층 분들이에요. 그래서 이제 그분들의 일자리가 될 수 있는 것들을 이제 계속 협업해 나가는 거죠. 그리고 이제 여기에서 생산된 꿀들은 뭐 이제 판매가 돼서 이제 이분들의 안정적인 수입으로 가져갈 수 있는 구조라고 보시면 됩니다. We hope that the Slovenian embassy and Urban Bees Seoul will continue to work closely together to create a more sustainable Seoul, a more sustainable Korea, and a more sustainable world. 어반비즈 서울의 목표는 두 가지예요. 비프렌들리한 피플을 양성하는 거, 그다음에 비프렌들리한 스페이스를 조성하는 거, 이 두 가지인데, 그래서 이 두 가지를 행하기 위해서 저희는 이제 사람들 대상으로 교육이나 체험 이런 것들을 계속적으로 진행하고 있고요. 그다음에 벌이 좋아하는 환경을 조성하기 위해서 이렇게 도시 양봉장을 조성하는 일도 하지만 저희가 장기적으로는 이 도시에 있는 그 양봉장마다 꽃가루 분석들을 지금 계속 하고 있어요. 그러면 이제 꽃가루를 분석해 보면 실제 이 공간은 벌이 좋아하는 식물들이 많이 있는지 적은지 이런 것들을 이제 수치화할 수 있거든요. 이제 그런 걸 통해서 저희가 조금 더 지자체나 또는 기업들과 손잡고 벌이 더 좋은 환경을 이제 만들 수 있는 걸 또 해 나갈 수 있을 것 같습니다. Without bees and pollinators, 80% of the food that is produced in the world would not be produced. And this is a strong part of our foreign policy. We have 300 projects around the world that deal with pollinator diplomacy and bee diplomacy. And because of our history and tradition with beekeeping and bees, we try to promote bees as such. Isn't it amazing that these tiny bees can do things that can make the world go round? Korea and Slovenia are working together to raise awareness about the importance of bees and to protect them. It may seem like a tiny effort now, but it will become a great force that can make the world go round someday. Until that day comes,
We hope that diplomats who are working to connect Korea and Slovenia and cooperate with bees continue to work hard. And bee diplomats, please do your best too. So you're very serious about beekeeping and for these days. Yes, we are. It's part of our. It's also part of our foreign policy. 네. 와, 진짜 생각보다 무겁지 않아요? 네. 네. 무게감이 제법 돼요.